Nunca imaginé que un simple sonido. El motor de mi propio coche arrancando frente a mi casa. Sería el inicio del desastre más humillante de mi vida. Era sábado por la mañana. Me había despertado temprano para hacer unas compras. Pero cuando bajé las escaleras at abrí la puerta. Mi coche no estaba. Mi coche. El que yo había comprado con mis ahorros. El que yo cuidaba como oro. El que yo necesitaba para ir al trabajo. Desaparecido. Corrí hacia afuera, confundida. Y fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, mi esposo Pablo, al volante de mi coche. Y en el asiento del copiloto, su madre, sonriente como si estuviera recibiendo un regalo de cumpleaños. Mi sangre hirvió. Cuando se detuvieron frente a mí, él se bajó con una sonrisa absurda, como si estuviera haciendo una obra de caridad. Amor, dijo, con ese tono infantil que usaba cuando esperaba que yo no explotara. Mira quién va a estrenar coche nuevo. Su madre levantó la mano y dijo, gracias, hijita. Que detalle tan lindo presta tu coche a tu suegra. Presta. Que palabra tan cómoda para disfrazar lo que él había hecho. Mi esposo había orillado aladido mi coche sin pedir permiso. Así. Sin consultarme. Sin considerarme. Como si yo fuera una niña. Y él mi tutor. Respiré hondo para no perder el control. Pablo. ¿Puedes explicarme qué demonios está pasando? Pregunté ante dientes. Él se rió nervioso. Mi mamá lo necesita más que tú. Tú puedes tomar Uber. O caminar. No es para tanto. Las palabras me golpearon como una bofetada. Tú puedes caminar. Su madre intervino. Apretando mis brazos como si fuéramos amigas. Ay, hija, no exageres. Eres joven, tienes piernas. Además, tu padre siempre puede llevar al trabajo. No necesitas tanto el coche. En ese momento, mencionó a mi padre. Mi padre. Un hombre orgulloso, serio y calmado, pero sobre todo justo. Un hombre que nunca toleró abusos. Mi papá, que estaba regando el jardín al lado, levantó la vista cuando escuchó su nombre. Y su mirada se oscureció. Como que no necesita su coche. Dijo con un tono grave. Pablo tragó saliva. Su madre intentó sonreír. Ay, sino, no se enoje. Solo estamos. Tu calate. Dijo mi padre. Con una serenidad que daba miedo. Se acercó despacio. Con las manos detrás de la espalda. Pablo, dijo. Acabas de darle el coche de mi hija a tu madre. Pablo se puso pálido. Yo solo. Respond. La voz de mi padre retumbó. Un silencio espeso cayó sobre nosotros. Mi esposo tragó saliva. Pero. Es temporal. Temporal. Mi padre dio un paso más firme, imponente. Es coche no es tuyo. No tienes ningún derecho sobre él. La madre de Pablo intervino. No es para tanto. Además, usted tampoco. Mi padre levantó la mano. Ni una palabra más. Se hizo un silencio mortal. Yo no sabía si detenerlo,
o deja que terminara. Porque cuando mi padre habló de nuevo. Su voz ya no era la de un hombre calmado. Era la de alguien a punto de hacer algo que nadie olvidaría. Pablo, vas a devolver ese coche ahora mismo. O te juro por mi apellido. Que hoy mismo pierdes mucho más que eso. La expresión de Pablo cambió de confundido a histérico. Pero lo que mi padre hizo después fue tan humillante para Pablo que su madre soltó un grito. Y ese fue el instante exacto en el que mi matrimonio comenzó a desmoronarse. Y lo que mi papa estaba a punto de revelar destruiría por completo a mi esposo. Mi padre se quedó allí, firme, con la mirada clavada en Pablo. No levantó la voz. No insultó. No empujó a nadie. Y sin embargo, la tensión era tan densa que parecía que él había dejado de moverse. Pablo, dijo mi padre, con ese tono bajo que yo conocía tan bien, vas a devolver ese coche. Ahora. Pablo levantó las manos nervioso. Sema, filmes. No es para tanto. Solo se lo presté a mi mamá. No siquiera lo va a usar mucho. Su madre, ofendida, cruzó los brazos. ¿Y que si lo uso? Soy su madre. Tengo derecho. Mi padre giró la cabeza lentamente hacia ella. No, señora, dijo con calma helada. Usted no tiene derecho sobre lo que pertenece a mi hija. Y su hijo, menos. Su madre se quedó muda. Por primera vez, la vi sin palabras. Pablo tragó saliva una y otra vez. Sabía que había cometido una estupidez. Pero aún así intentó justificarse. Yo, pensé que tú no ibas a enojar tanto, me dio, mirando como un niño que pide perdón por romper un plato. Yo sentí un nudo en el pecho. Pablo, ese coche es mío, died. Yo lo compré, yo lo pago. ¿Cómo te atreves a regalarlo como si fuera tuyo? Pablo se pasó la mano por el pelo desesperado. Pero es mi familia. Tenía que ayudarlos. Yo no soy tu familia, le respondí. Pablo se quedó quieto. Como si jamás se hubiera hecho esa pregunta. Mi padre dio un paso adelante. Ya basta. Su voz era una sentencia. Dame las alabas. Pablo retrocedió un paso. Luego otro. Señor, no quiero problemas. Las alabas. Repitió mi padre. Pablo buscó en sus bolsillos, nervioso. Yo, se los di a mi mamá. Mi padre apretó los dientes. La mujer, con toda su arrogancia, levantó la lavada y la agitó frente a nosotros. ¿A qué están? Dijo sonriendo. Pero no pienso entregarlas. Yo ya me encargo. Le arrebato la lava antes de que pudiera terminar. Sí, mi padre. Un hombre que jamás le había faltado el respeto a nadie. Un hombre que siempre controlaba su temperamento. Pero ese día. Esa lava voló de las manos de la mujer como si fuera un juguete. Ese coche. Dijo mi padre, mirándola directamente a los ojos, no es suyo.
ne usted ni su hijo van, a seguir aprovechandos de mi hija. La mujer abrió la boca escandalizada. ¿Cómo se atreve? Yo podría denunciar. Hágalo. Dijo él. Sin parpadear. Pero antes asegúrese de explicar por qué su hijo vació la cuenta bancaria compartida, sin permiso de mi hija. El silencio que cayó después fue brutal. Yo me quedé helada. Pablo se puso blanco. Su madre abrió los ojos como platos. ¿Qué? Balbuceé. ¿Qué cuenta? Mi padre me miró con tristeza. La cuenta donde tú depositas tus ahorros. La que él dijo que no existía. Esa misma. La revisa enojada. I estaba en cero. Mi corazón dejó de latir un segundo. Pablo dio un grito. ¿Quién le dijo que revisara eso? Ese dinero era temporal. Lo iba a devolver. Yo solo. Pero no pudo terminar. Porque mi padre sacó algo más del bolsillo. Un recibo. Pablo dijo. ¿Quieres decirme por qué ese dinero prestado terminó en la cuenta de tu madre? La mujer se quedó rígida. Pablo comenzó a hyperventilar. Eso no es lo que parece. Mi padre dio otro paso. Uno más lento, más frío, más peligroso. ¿Sabes qué es lo que parece? Pregunto. ¿Qué has estado diciendo a mi hija como tu cajero automático? ¿Y que encima? Tuviste la desfachatez de regalar su coche. Pablo se elevó las manos al cabello. No es así. Yo solo quise ayudar a mi mamá. Ella necesita. Yo no necesito limosnas. Gritó su madre, sintiéndose expuesta. Pues te los lavaste, respondió mi padre. Y bien rápido. Pablo perdió el control. Todo es tu culpa. Le gritó a su madre. Ella se juró indignada. Mi culpa. Si tú me dijiste que tu esposa era tonta y no se iba a dar cuenta. Mi alma cayó a mis pies. Pablo abrió los ojos como si hubiera sido golpeado. Ma'am. ¿Qué haces? Pero era tarde. Demasiado tarde. Mi padre me tocó el hombro con suavidad. Hija, dijo. Entra a la casa. On falta que escuches lo peor. Yo temblando entré. Sin imaginar que mi padre estaba a punto de revelar la traición más grande de mi matrimonio. Entré a la casa todavía temblando, sintiendo el peso de cada palabra que acababa de escuchar afuera. Mi padre cerró la puerta detrás de nosotros, dejando a Pablo y a su madre discutiendo en el jardín como dos personas atrapadas en su propia mentira. Él respiró profundo y se apoyó en la mesa del comedor. Hija, siéntate, me dijo con voz seria. Me senté lentamente. Mis manos sudaban. Mi corazón iba a mil. Mi mente intentaba negar lo evidente. ¿Qué es lo que falta por decirme? Pregunté, casi sin voz. Mi padre me miró con un dolor que nunca la había visto. Hija, tu esposo no solo te quitó dinero. Tampoco solo regaló tu coche. Se sentó frente a mí, apoyando los codos en la mesa. Hay algo más grave. Continuó. Algo que te afecta directamente.
I lo descubro porque fui al banco esta mañana para pedir un extracto impreso. Mi corazón se encogió. ¿Qué en contraste? Mi padre sacó otro papel doblado. Lo puso sobre la mesa frente a mí. Mira. Lo abrí con manos temblorosas. La casi se me cayó de las manos. Era un formulario bancario. Con mi nombre. Mi firma. De una solicitud. De crédito cuyo nunca había hecho. No, sucederé. Esto no es mío. Lo sé. Dijo mi padre. Mi voz se quebró. Pero, ¿por qué hay una firma igual a la mía? Mi padre apretó la mandíbula. Porque alguien te la falsificó. Tragué saliva con dificultad. Pablo. Pregunté, esperando estar equivocada. Mi padre asintió. Sí, Pablo. Él falsificó tu firma. Para pedir un préstamo a tu nombre. El mundo se me vino encima. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Mis dedos se quedaron fríos. Mis ojos se llenaron de lágrimas sin poder evitarlo. Pap. ¿Cuánto dinero? Pregunté. Mi padre bajó la mirada. $20,000. Me levé las manos a la boca. 20,000. A mi nombre. Con una firma falsa. En ese momento escuchamos un golpeón. La puerta del jardín. Pablo entró gritando. Eso no es cierto. Dial que no es cierto. Dial que yo solo. Lo necesitaba. Por un tiempo. Lo iba a pagar. Mi padre se levantó de inmediato. Tu no ibas a pagar nada. Rugió. Si tu madre ha estado gastando el dinero en su empresa quebrada. La madre de Pablo lo siguió. Roja del coraje. No mencionó mi negocio. Solo necesitaba un empujón económico. A costa de arruinar la vida de mi hija. Respondió mi padre. Ella ni siquiera sabía que tenía un préstamo. La estés hundiendo en dudas que tú generaste. Pablo se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Amor, yo solo quería ayudar a mi mamá. Ella estaba en una mala situación. ¿Tú entiendes? Me aparté de él. Ayudarla, Pablo. Ayudarla. Robando. Falsificando mi firma. Regalando mi coche. Vaciando mis ahorros. Él rompió en adelanto. Yo no quería pedir, soloso. Pensé que si te lo decía, te ibas a divorciar de mí. Mi padre golpeó la mesa con la palma. La ibas a pedir igual. Porque la estás destruyendo tú mismo. Pablo se desplomó en el suelo, llorando como un niño. Pero mi padre no había terminado. Sacó otro papel. Uno que tenía una esquina amarilla. Este. Dido con voz grave. Es el documento que me hizo confirma todo. Lo puso frente a mí. Era un correo impreso. Una conversación. Entre Pablo. Y su madre. Y la frase que me mató fue. No te preocupes, Mau. La tonta de Ana nunca lo nota. Ya casi puedo poner todo a tu nombre. Mi alma gritó por dentro. Pablo levantó la cabeza. En pánico total. Pap, no. Ella no debía ver eso. Te dije que lo bor.
Mi padre lo interrumpió con un grito capaz de romper el aire. Hey mi elo djist, ycln, eso, tho en, immas tu culpa. Pablo se tapó la cara, despedado. Su madre retrocedió, temblando. Yo, solo pude quedarme allí, en silencio. Con la sensación de que mi vida entera acababa de derrumbarse. Y entonces mi padre dio lo último que esperaba escuchar. Haya. Esto apenas comienza. Hay algo más. Algo que este par intentó ocultar incluso de la policía. Me quedé helada. La madre de Pablo se puso blanca. Pablo empezó a hyperventilar. Mi padre respiró hondo. Es hora de que sepas lo peor. Mi padre respiró profundo. Esa respiración que uno da antes de soltar una bomba. Pablo seguía sentado en el suelo temblando. Su madre estaba de pie detrás de él, inmóvil, con el rostro completamente blanco. Yo no podía moverme. No podía parpadear. Sentía que mi vida estaba a punto de romperse por completo. Papt. Sucede. Dime que mis hicieron. Mi padre se pasó la mano por la frente. Como si lo que iba a decir le doliera físicamente. Haya. Comenzó. Cuando fui al banco esta mañana, no solo encontré el préstamo con la firma falsificada. Encontré también una notificación. Mi estómago se hundió. ¿Qué notificación? Mi padre me miró con una mezcla de rabia y tristeza. Una notificación judicial. A tu nombre. Se me heló la sangre. Judicial? ¿Por qué? Mi padre apretó los dientes. Porque según el sistema, tú demandaste a tu propia madre por una duda que jamás existió. El mundo se detuvo. ¿Qué hay? Grité, levantándome de golpe. Mi padre me mostró el documento. Era una copia. Un formulario oficial. Sellado. Firmado. Con mi nombre. Esto es falso. Dive. Con la voz quebrantos. Yo nunca haría algo así. Nunca demandaría a mi mamá. Mi padre asintió. Lo sé. Pero la policía no lo sabe. Me levé las manos a la boca. El banco me avisó. Continuó. Porque la demanda estaba vinculada a la misma firma falsificada. La misma que Pablo usó para sacar el préstamo. Cuando compararon firmas, encontraron inconsistencias. Pablo empezó a llorar más fuerte. Yo no quería. Yo, mamá, dime algo. Su madre retrocedió un paso como si quisiera desaparecer. Yo solo te dije que lo hicieras todo en nombre de Ana. Balbuceó. Para no afectar tu historial. Pensé que si algo salía mal, la responsabilidad caería en ella. ¿Qué? Gritó mi padre. Yo sentí un dolor en el pecho que casi me dobló. La mujer siguió hablando nerviosa, descontrolada. Además, tú dijiste que tu esposa nunca se enteraría. Que tú la controlabas. Que ella confiaba demasiado. Pablo gritó. Mamecalat. Pero ya era tarde. Las palabras habían caído como cuchillos. Mi padre golpeó la mesa con tal fuerza que la madera vibró.
Esto es un delito sonora. Falsification, fraude bancario, manipulation judicial. Ustedes tienen idea del problema en el que están metiendo a mi hija. La mujer tartamudeó. And no pensé que fuera tan grave. Mi padre se rió. Un tipo de risa amarga que jamás la había oído. No pensó. Repitió. No pensó a nada. Ustedes dos estaban hundiendo a mi hija mientras se escondían detrás de su propia miseria. Yo temblaba. Mi respiración era un caos. Pap. ¿Qué significa esto para mí? Pregunté con un hilo de voz. Él se acercó y me tomó las manos. Significa que, si no actuamos rápido, podrían culpar legalmente por cosas que tú no hiciste. Y Pablo lo sabía. Pablo levantó la cabeza, desesperado. No, yo nunca quise eso. Yo solo quería proteger a mamá. I pensé que tú lo entenderías. Tú eres buena. Tú siempre perdonas. Mi padre lo interrumpió. ¿Perdona? Después de querer arruinarla legalmente? Después de vaciar sus cuentas? Después de falsear su firma? Después de arruinar lo que no era tuyo? Pablo se encogió. Yo la amo. Gritó. Y fue entonces cuando mi padre dio lo que nadie esperaba. No. Tú no la amas. Porque si la amaras, jamás habrías hecho lo que descubrió ella en tu celula. El silencio fue absoluto. Pablo se puso completamente rígido. Su madre abrió los ojos como platos. Yo sentí un escalofrío. ¿Qué encontraste? Pregunté con miedo. Mi padre me miró con un dolor tan profundo. Que supe que lo que venía sería peor que todo lo anterior. Hija. Dijo finalmente. Pablo, no solo te robó. No solo te traicionó. No solo te puso en riesgo legal. Trago saliva. Pablo, te estaba engañando. Y no con una mujer, sino con dos. Pablo se desplomó otra vez. Su madre gritó. Yo me quedé sin ella. Y mi padre concluyó. Pero eso no es lo peor. Lo peor es quienes son ellas. Sentí como si el aire hubiera desaparecido de la habitación. Dos mujeres. No una. Dos. Mi padre mantenía la mirada fija en Pablo, como si lo estuviera viendo. Por primera vez. Pap. Susurré temblando. ¿Quiénes son esas mujeres? Pablo negó con la cabeza una y otra vez, desesperado. No. Por favor. No lo digas. La voz de mi padre cortó su súplica como un cuchillo. La primera. Empezó. Es alguien que tú ya conoces. Y que jamás imaginaste. Mi corazón late con violencia. ¿Quién? Pregunté apenas audible. Mi padre respiró hondo. Tu nueva compañera de trabajo, Clara. Sentí un golpe en el pecho. Como si alguien me hubiera arrancado el alma. Clara. Ella venía a mi casa. Yo le preparé café. Yo la defendí cuando dijeron que coqueteaba demasiado. Pablo solizaba. Fue un error. Yo no quería. Solate, escupió mi padre.
El estaba mes furioso coinanca. Yo mi hundi un uma silla. Toda mi vision se volvió borrosa. Clara. Clara fu quia me decia. Amiga, tu esposo te ama. No escuches chismes. Recordé como ella me abrazaba en la oficina cuando yo me sentía insegura. Recordé como ella decía que Pablo era tan encantador. Todo tenía sentido ahora. Todo. Mi padre continuó. Y la segunda mujer. Pablo casi se arrastró hasta los pies de mi padre. Yo favor, no gritó, llorando como un niño. Mi padre siguió implacable. La segunda mujer es aún peor. Es alguien que tú ya pensarías. Alguien que estuvo sonriendo en la cara, dándote abrazos, diciendo que te quería como a una hija. Yo me quedé en shock. Mira a mi padre. ¿Quién? Cesare. Mi padre bajó la mirada. Era como si incluso decirlo le doliera. Tu mejor amiga de la infancia. Laura. Sentí que me rompía. Mi garganta se cerró. El llanto salió sin permiso. No, no puede ser. Laura es como una hermana para mí. Ella conoce mis miedos, mis sueños. Todo yo. Pablo gritó. Henab fye asi. No lo entiendes. Pues eso. Mi padre lo interrumpió con un rugido. Solo que. Solo jugaste con el corazón de mi hija? Solo la humillaste con dos mujeres que la conocen? Solo la traicionaste mientras gastabas su dinero y lo robabas su paz? Pablo se derrumbó por completo. Yo no sabía cómo salir. Todo se me fue de las manos. Mi padre negó furioso. Todo esto empezó el día que tú lo regalaste su coche a tu madre sin permiso. Ese fue el primer acto de violencia. Lo demás solo demostró quién eres de verdad. Yo me limpié las lágrimas con torpeza. Papt, Cesare. Yo no sé qué hacer. No sé cómo reaccionar. Mi padre se arrodilló frente a mí. Su mirada se volvió suave protectora. Hija, tú no vas a cargar con esto sola. Yo estoy contigo. Voy a sacar a Pablo de tu vida. De forma limpia, inteligente y definitiva. Pablo levantó la cabeza, aterrado. ¿Qué vas a hacer? Mi padre se puso de pie, imponente. Ya ves. Pero antes. Hay algo más que debes saber, hija. ¿Qué cosa? Pregunté, temblando. Mi padre me tomó las manos. Todo este dolor. Toda esta traición. Tiene un origen más oscuro de lo que imaginas. Sentí un escalofrío recorrer el cuerpo. Es oscuro como. Mi padre apretó mi mano. Porque Pablo y su madre no hicieron esto solos. Hubo alguien más. El silencio se volvió insoportable. ¿Quién? Pregunté, con el corazón latiendo a mil. Mi padre cerró los ojos un instante. Y al abrirlos, soltó la verdad que cambiaría mi vida para siempre. Alguien de tu propia familia. Mi corazón latía tan fuerte. Que sentía que iba a romperme el pecho. ¿Alguien de mi familia? Pregunté, con la voz temblorosa. Mi padre asintió lentamente.
Si, hija. I cream. Fui lo que mes me costó aceptar. Pablo no levantaba la mirada. Su madre estaba regida. Como si hubiera visto un fantasma. Yo tragué saliva. Papt. Dime quien fu. El respiro hondo doloroso. Tu hermana. Marina. Sentí como si el suelo desapareciera debajo de mis pies. Marina. Mi propia hermana. La mujer con la que crecí compartiendo secretos, comida, ropa, sueños. La misma que me decía. Yo siempre te voy a cuidar. Papt. Cesare. Eso no tiene sentido. Mi padre negó con la cabeza. Te mis sentido del que quisieras creer. Pablo Celoso. Yo no quería que se enterara. Marina solo me dio un consejo. Nada más. Mi padre le gritó. Fallat. Tu no das o rtens a QUI. Luego volvió a mirarme a mí. Hija. Ella por la noche hablé con el abogado del banco. Él me explicó que la firma falsificada era idéntica a la tuya. Demasiado idéntica. Yo parpadeé, confundida. ¿Qué quieres decir? Quiero decir. Continuó. Que la única persona que pudo replicarla tan perfectamente era alguien que había practicado tu firma cientos de veces cuando eran niñas. Mi garganta se cerró. Marina. Cesare. Flashbacks me golpearon. Las cartas que escribíamos de pequeñas. Como ella imitaba mi letra para hacerme bromas. Como firmaba mis tareas cuando yo estaba enferma. Mi padre continuó. Cuando revisaron la solicitud del préstamo, había una segunda firma testigo. Una firma que intentaron borrar digitalmente, pero quedó rastro. ¿Y de quién era? Preguntó con un nudo en la garganta. De tu hermana. De Marina. Pablo empezó a laura mis fuerte. Ella me dijo que, si algo salía mal, tú nunca sospecharías de ella. Que la culpa caería sobre mí o sobre mi madre. Pero que tú jamás pensarías que tu propia hermana te haría daño. Se cubrió la cara con las manos y gritó. Dijo que tú siempre te hacías responsable de todo. Fue eras la fuerte, la responsable, la que aguantaba. Dijo que podías soportarlo. Sentí un latigazo en el pecho. Mi hermana. La persona que yo siempre rescataba. La que siempre protegí. Ella me había metido en un fraud bancario. Mi padre se sentó a mi lado, con los ojos brillosos. No solo eso, hija. Yo lo miré, sintiendo que no me quedaba alma para soportar más. ¿Qué más, papi? Él suspiró. La idea de demandar a tu madre. Fu de ella. Mi visión se volvió borrosa instantáneamente. No, papi. Marina jamás. Jamás haría algo así. Ella me ama. Ella. Mi padre negó con la cabeza de lado. Hija. Marina siempre te ha tenido envidia. Tu avanzabas, ella se estancaba. Tu construías paz, ella caos. Y cuando vio la oportunidad de hundir para sentirse superior, la tomó. Mi cuerpo entero temblaba. Pablo, destrozado, murmuró.
ela me dio coisa yo te hacía sentir culpable. Llamas varias la verdad. Que tú siempre pensabas lo mejor de todos. Que eras demasiado buena. Mi padre tomó mis manos con fuerza. Pero eso se acabó. Ya no van a aprovechar de ti. Ni Pablo. Ni su madre. Ni tu hermana. Yo lo haré, pero no como antes. No con dolor. Con rabia. Con claridad. Por primera vez, entendí algo. Yo no había sido ingenua. Había sido noble. Y esas personas confundieron nobleza con debilidad. Mi padre se levantó decidido. Ya. Llegó el momento. Hay algo que vamos a hacer ahora mismo. ¿Qué? Pregunté. Mi padre miró a Pablo fijamente. Vamos a ir a la policía. Y tú vas a confesar todo. Pablo se puso pálido. No. Por favor. No. Me van a arruinar la vida. Mi padre respondió con una calma aterradora. Exacto lo que tú intentaste hacer a mi hija. La madre de Pablo gritó. Mi hijo va a ir a la cárcel. Mi padre respondió. Solo si se lo merece. Entonces me miró a mí. Pero antes de eso. Hay algo que tú tienes que saber. Algo que cambiar este caso por completo. Y que dejar a Pablo. Histérico. Mi padre respiró hondo antes de hablar. Sabía que lo que venía. Iba a destruir lo poco que quedaba de mi matrimonio. Ya. Dijo con calma grave. Antes de llevar esto a la policía. Necesitas saber por qué. Pablo hizo todo esto. Yo lo miré, confundida y agotada. ¿Por qué? No es suficiente con lo que hace. No, respondió mi padre. Porque si no entiendes su motivación, nunca vas a cerrar esta herida. Pablo se cubrió la cara, sollozando. Mi padre lo señaló. Habla. Ordenó. Di la verdad. Pablo negó con la cabeza. No puedo. No puedo. Habla. Rugió mi padre. Pablo gritó como si le arrancaran algo desde dentro. Es porque yo no soy el hombre que tú crees. Y nunca lo fui. Yo fruncí el ceño. ¿Qué dices? Pablo temblaba. Yo, crecí viendo a mi madre manipular a mi padre. Mental. Hacerle creer que él dependía de ella. Ella siempre decía. El que controla el dinero. Controla la familia. La madre de Pablo bajó la mirada. Destino. Continuó él. Pensé que el amor funcionaba así. Que si yo perdía el control, si dependía de alguien, esa persona podía destruirme. Mi padre bufó. Esa es una excusa, no una razón. Pero Pablo siguió. Cuando me casé contigo, tú ganabas más, tú eras más estable, tú tomabas mejores decisiones. Y yo, me sentía pequeño. Inútil. Dependiente. Inferior. Yo no podía creer lo que oía. Por eso me robaste. Falsificaste firmas. Me pusiste en riesgo legal. Pablo Loro. Sí. Porque si tú tenías el poder económico. Pensé que en cualquier momento. Podías dejarme. Mi padre apretó los puños. Pablo continuó.
quais equilibra las cosas, quais tiene una ventaja, quais que tu dependieras de mí como yo dependía de ti. Por eso hice lo del coche, lo del préstamo, lo de la demanda falsa, y lo de las otras mujeres, pregunta con voz rota. Pablo me miró derrotado. Porque ellas me hacían sentir necesario, útil, important. Me sentí como si me arrancaran el corazón. Yo no era suficiente. Pablo cayó de rodillas. Tú eres demasiado buena, demasiado fuerte, demasiado digna. Yo solo era un cobarde que no sabía cómo estar a tu altura. Sus palabras flotaron en el aire. Y yo sentí finalmente la claridad que tanto necesitaba. Mi padre me tomó del brazo. Ya. Ahora entiendes. Pablo nunca estuvo a tu nivel. Por eso intentó destruir. Porque él sabía que no te merecía. Yo lo miré. Miré al hombre que una vez amé. Temblando en el suelo derrotado. Pablo, died con firmeza. No destruiste mi vida. Firmaste tu propia sentencia. Pablo celoso. ¿Qué vas a hacer? Me levanté con una fuerza que no sabía que tenía. Voy a salvarme. Voy a denunciar. Voy a limpiar mi nombre. Voy a recuperar lo que es mío. Voy a empezar una vida nueva, sin ti. Pablo cayó completamente al piso, delirando histérico. Mi padre sonrió con orgullo. Esa es mi hija. Nos dimos la vuelta para irnos. Pero antes de salir me detuve. Miré a Pablo una última vez. Y escucha bien. Le dije. No pediste a tu esposa. Pediste a la única persona que alguna vez te amo sin pedir nada a cambio. Cerré la puerta detrás de mí. Día. No solo recuperé mi libertad. Recuperé mi dignidad. Mi voz. Mi fuerza. Mientras caminaba al lado de mi padre, supe una cosa con absoluta certeza. Nunca más dejaría que nadie confundiera mi bondad con debilidad.